Step 1. Wash the spinach. Step 2. Crack 3 eggs into the mixer. Step 3. Add 6 tablespoons of flour. Step 4. Mix. Step 5. Add the cottage cheese. Step 6. Add the cheese. Step 7. Mix. Step 8. Add the spinach. Step 9. Butter a pie pan. Step 10. Pour the mix into the pan. Step 11. Bake at 350 degrees Fahrenheit for 45 minutes.